Hei og folkens som venter natt, og velkommen tilbake til en ny episode med Toonstruck. Som du ser så har jeg gjort litt sånn endring på videoen her nå. Jeg har flyttet spillet litt til siden, for det er jo sånn svarte bare på siden og sånt. Så jeg har flyttet der, og så bare flyttet kameraet på en av siden. Så kanskje jeg har noe under her. Under her også, så. Et bilde av et Toonstruck og et eller annet. Jeg vet ikke helt ennå, jeg finner det ut etter hvert. Men på episode i Toonstruck så kom vi til dette stedet her. Det ble jo tatt til fange noen ulver som vi klarte å befri oss på en artig måte. Jeg har snakket med vaktene her også, så vi prøver å komme inn i et bowlingsted. Kommer ikke noe inn. Oppe et higher quiet, vi trenger noen klær. Klær, det har vi ikke. Vi har ikke det rette klærne. Vi så jo en kar som gikk inn her. Det så ut som en type shady kar. Kanskje noe han her. Det kommer jo ikke inn, så... Nå ser litt rundt her, så kan inference. A skull and cross wrenches. I'm not exactly sure what that means, but I bet it isn't welcome. Ja, men kan gå inn og se. Det var litt artig å se her. Her, ja. Robot. I'm not sure these robots are the work of someone who's brilliant or completely insane. In my experience, the two usually go together. Jeg vet nå en ondskapsfull vitenskapsmann. Plansjer, er noe vi kan ta kanskje. Don't touch that. Det er en robot, ja. Det står. Det er også flere roboter stående her. I'm not sure these robots are the work of someone who's brilliant or completely insane. Ja. Robot. Vi må snakke med han her. Hi there, Mr. Mr. Robotnik. Do not belittle me, you diseased sack of offal. I am a synthetic mega ultra genius. That's smug for short, right? Very amusing. Make your cheap acronym-based cracks while you can, pond slime. One day, cybernetic beings like myself will take over the world. Ser du ikke det? When that day comes, life will not be a container of cherries for you and your kind. You will all be eradicated, exterminated, annihilated, obliterated, and terminated. Exterminate? Extreme prejudice. Resistance will be futile. A robot hell-bent on taking over the world. Ja. Now there's something new. Yeah, this guy's Kanskje ikke helt nytt. Except he's on wheels. Hvis du har sett Dr. Who, så ser du hva dette her refererer fra. De der... jeg husker ikke navnet på roboten i Dr. Who her nå. Men de sier jo exterminate. Snakk litt med man. With all the piles of junk, trash collector on strike. Fool! These piles of junk are the most sophisticated robots in the world, and I designed every one of them myself. No, Sier du ikke det, du? this is obviously the work of a very sick mind. Sick mind? You insult me. This is Hold no mere me. mind. I'm equipped with a 100% synthetic, error-free positronic brain. A brain infinitely superior to the gray lump of mucus that shivers and sweats in your monkey skull. But that's not all. In parallel, my brain is supported by a one-of-a-kind, state-of-the-art twin-turbo, self-cleaning, air-conditioned micro-macro processor. Whoa, that's one hell of a chip you got on your Ja, det er jo shoulder. mer sånn typisk mennesker vil mer behov for enn en robot, egentlig. Hvis du tenker deg om. Okay, I have to ask. Ja, spør. What is Spør all meg. this stuff? Like that heap of components on the counter. Is it dinner, perhaps? It's a work in progress. The latest in my new line of Den er ved siden av security sugekoppen robots. her. First, there was the bus duster. A feather duster programmed to viciously disembowel any unauthorized user. I could sure use one of those, babies. Oh, Happens yeah. all the time over at my place. Some jerk breaks in and tidies up. Then I created the Securadill Ultra Secure Pickle Jar. Enter the wrong Pickle combination, jar and of the lid doom. explodes. Comes to Sending clean your laser-sharp house. shrapnel What a searing disaster. through your flesh. Another winner! And now, the Toastum brand security toasting system. The ultimate answer to illicit bread browning, should any unauthorized individual attempt to drop bread products into this toaster. Toast. Boom, Chuck-a-lucka. They're toast. Ha, 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 ha.
You'd think a guy this brilliant could come up with a better joke than that. You think the joke was bad? Ja. Did you hear the laugh? Ja, ikke den beste latteren. Jeg tror ikke jeg klager på det. Det finnes jo mange forskjellige typer latter som kan være utrolig artig å høre på. Noen bare what in the world er galt med han fyren? Så mens man tenker seg om. You say you can answer anything, right? Affirmative. Anything. Anything? I have a question. Ja, svar hva du Someone lurer were på. to ask you a question you couldn't answer. Can't happen, period. But suppose it did. Paradoks-spørsmål, kanskje? So, you can't answer my question? Fine. If it were to happen, which it can't, I suppose well, first I'd experience excruciating pain as my circuit started to sizzle. Then I'd start to shake uncontrollably as I lost control of even the most basic functions. And finally, my head would hurtle into the air like a rocket, rendering me a useless heap of scrap metal with no more brain Det hørte ikke bra ut fra han. kitchen appliance. Did I mention that this cannot happen? Good thing. Bra det da. Sizzling circuit stuff sounded like it would hurt. Actually, the thought alone caused me considerable discomfort. Allow me to repay you in kind. Au. That made it all better. Da følelser du, altså. Da er ikke du en robot, da er du en selvtenkende enhet. Da er det mer menneskelig enn du er en robot. Da skal jeg gå inn på det. Okay. You say you can answer any question, right? Well, I've got one for you. Ja, You don't say. If a tree falls in the woods and there's no one around to hear it, does it make any sound? Boy, that's a ja, det er faktisk en tøff en. What a ridiculous question. Obviously, the same sound waves would be generated regardless of whether or not some moronic sentient being was within earshot. Was that a yes? Det var det, ja. So who buys your, creation? Hvem kommer inn og The kjøper disse elite of robotene? the malevolent lands, of course. Au, de ondskapsfulle karene som bor på dette stedet. Dette ondes ja. Calculating, manipulative creature in the malevolence. We get along like a domicile on fire. It's almost a pity that he too will die when the machines take over. Terminate, exterminate. One glorious day, I will command an army of death machines, whose primary objective will be to rid the world of all lesser beings. That is to say, everything that is not a machine. Thanks to our superior minds, powerful bodies, and heavy-duty death guns, you and your kind will find yourselves deader than the nails that are used in Alt vet wars. skal kanskje Dr. Who-karen komme inn her og Bear in mind ødelegge that for han. other catchy saying. Don't count your young vet domestic aldri. fowls before aldri. they've hatched. So, Det er jo så mye å what sort snakke of om her. robotic masterpiece have you whipped up for his royal unpleasantness? A nose hair trimmer? A Jeg har bare brukt bubble 8 bath minutter på dispenser? denne samtalen, så jeg bare lurer på om jeg skal... Massage? Of course not. All of my Jeg creations må jo selvfølgelig have gå one thing gjennom in dette common. her for å finne ut om det virkelig er noe. An electrified finger? That must be Vent kind litt, of har ikke limited. noe så jeg kan The ability to cause vise til terrible han eller pain, noe sånt? or at least considerable inconvenience. For instance, I've just completed a Må device ikke of the utmost importance. i An impenetrable lommen cell min her. wall for the malevolence prison. Mark my Ikke min words, lomme, men no one will ever escape from han the count's jail again. la ikke peke rett selv. Ja, du vet, han her. Jeg kan bare bruke pilen. Da, Brilliant as you are, you probably anticipated what I'm about to say. Indeed, I have. har du det? Magnificent man of metal, I worship you. Det var ikke det, du. Everything touched by your mighty steel fingers. No, goodbye. Akkurat det, ja. Skal vi se om jeg har noe her. Enigma, a book of insoluble paradoxical Yeah. puzzles. Paradoks. Skal vi se, vil det funke? Vil det funke? Boy, this is a great book. There's Virker all sånn. sorts of interesting stuff in here. Puzzles, stories. Say, would you like to hear a story? Of course not. Oh, come on, you'll like it. It's a story about a genie. The smartest genie in the world. He certainly couldn't be as clever as I. No one's Okay. ever stumped the Finner genie. vi ut her nå. Man er One så day, smart the som man king's sier han er. sister's best friend's hairdresser came to see him. Did she? She asked, what is the one question that you can't answer? That's nice. So, seen any good movies? Hold on a second. See, I thought maybe I'd ask you the same thing. Same thing? What? Same thing. You know,
What's the one question you cannot answer? This is absurd. Well, It's... you can't Kan answer du my ikke question? svare Stop it. spørsmålet? I'm thinking. There's nothing I cannot answer. Nothing. I can't. Oh, I don't feel well. What have you done? Impudent meat puppets? What have you done? Drew, han jo faktisk ondskapsfull også, da. Han har jo ikke akkurat vært grei mot alle disse karakterene I spillet. I knew he was smarter than old Bulk Brain. So what is the one question he can't answer anyway? Oh boy. Men det er ikke lurt å tenke meg. Men nå kan jeg se ut at jeg kan ta denne plungeren. Let's take the plunger. You blow off a guy's head and then take his plunger. Now that's low. Jeg har mistanke hva jeg skal bruke denne plungeren til. Og tilbake til der Xanadu, så var det en sånn toalett. Det jeg kan bruke... Jeg mistanke det plungeren jeg skal bruke til. Hva ser dette her? I don't have any use for the head of a broken down megalomaniacal robot. Ja. Så bare gå tilbake til det stedet som jeg nevnte. Ja, nå er jeg tilbake I Xanadu, inn I dette fiskehuset, som overraskende nok et toalettsted. Overraskende nok. Det noe inn I inventory her. Kan vi bruke denne her? Det kan vi. Too bad the robot maker couldn't be here to see what we did with his gadget. The shock probably would have blown his head clean off. That hadn't happened already. I better not. Men hva meningen med å bruke denne da? A plunger. Plungeren inni her noe... Mens vi funderer på det toalettet, la oss bare se litt videre her. Jeg har ikke vært I alle steder, jeg har ikke vært inne I det her, hvor dette stedet her nei. La oss se. Det ser ut som et form for fengsel, muligens. Inkpad, hva dette? Druplenket. A stamping pad. Stamping pad. A free rental voucher from the costume shop. Det var sånn at jeg trengte sånn stamp på denne her. Kan denne her brukes på denne? I think you're supposed to use a stamp with this pad. Stamp. Ja. A royal music box, complete with an embossed portrait of King Hugh on the lid. Portrett av King Hugh. Kan det funke med denne? I ink, therefore I am. Ok, det funket faktisk, så da kan jeg bruke denne på... Sure, this is only mildly illegal. Ulovlig, ja. Men nå har jeg I alle fall en form for underskrift her av King Hugh på det der papiret. La oss gå tilbake til klesbutikken, så kan vi ta den opp med da. Det var litt artig å ha sett. Da var tilbake til bysenteret her med klesbutikken, så det var å gå inn og vise papiret til hun Miss Fit. Jeg regner etter alt I orden her nå. Miss Fit, det fornøyd nå? The, king would like to redeem his free Yes, rental please. Kan jeg voucher få noe klær her nå? Let's see. The voucher's authorized. Ja, nei. Cool. Nice. Okay, well, first let me give you his free gift. You mean his free rental? No, Yeah. I mean his free gift. Free gift. Here you go. Okay. Kan jeg It's a da... fly suit. Yeah, it didn't really, work out as a rental. Nobody around here wants to look like a fly, I guess. But I thought, maybe Hugh would like it as a token of appreciation for his business and stuff. Great! I can't wait to show. And don't forget his free rental. Is King Hugh looking for anything in particular? We'll know it when we see Det it. en fluedrakt. Okay, take whichever one you want. Bunny costume. Lumberjack costume. Tutu. Etter dette der, synes jeg han Scarecrow, eller Carecrow som han kaller seg for. Pajama Bishop. Vikingkostyme. La oss bare ta noe helt sprøtt her. Hvordan er det på en tutu?
Ok, vi går for det. Just a sec. Here you go. Thank you. Enjoy, okay? Okay. Takk skal du ha, Misfit. Skal vi se. Nei, det er det ganske sikkert til han Carecrowen. Så la oss gå bort til han. Litt av hvert har skjedd her nå. Kan egentlig bare gå dit, og så trenger jeg ikke kutte noe som helst siden jeg er jo bare rett ved her. Kan jeg bare ta noen sekunder, så skal vi være i her. Her er vi nå. La oss si til han, kan vi det? Det ser sånn ut, ja. I think we found what you're looking for. Det ser man blir fornøyd her. Goody, goody! Det er enda skjøret man vil like det. What a terrible disappointment! That outfit was just all wrong! Er det? Sassy little number, but I believe I did say no cross-dressing. Remember, you're shopping for me, not you. Ok. We'll try Sorry. to find something more to your liking. Ja. Han sa visst ikke noe om crossdressing, så jeg vil ha noen sånn mannlige klær også. Ok, da er det i orden. Skal jeg finne noe herreklær til han da? Lumberjacken var jo en sånn klær som jeg kunne gå for. Skal jeg se noe mannlig, jeg kan jo velge denne. Jeg vet ikke om dette er pyjama-kostyme, men Bishop er også mannlig. Vikingklær, bunny-kostyme, det er sånn... Jeg vet ikke om det kan gå til både mann og kvinne faktisk. Jester Harlegun. Jeg har faktisk lyst til å gi han en vikingkostyme her. Jeg tror det er veldig artig å se. Vil vikingklærne funke for deg? I think we found what you're looking for. Oh, goody, goody, Da goody! sier han noe. What a terrible disappointment! That outfit was just all wrong! Jeg vil ikke du Think fornøyd back to heller. your friend Carecrow saying how he didn't want a hair out of place. And then take another peek at this little getup. Hello! Lucky for you, I have the patience of a saint. Go on, soldier. You have your orders. Sorry, we'll try to find something more to your liking. Av og til så har jeg bare lyst til å ruske til i dag, Carecrowen nå. Er du fornøyd nå? Please, si det. What a terrible disappointment! That outfit was just all wrong. Det er jo så mye klær å velge i her, så... But I'm afraid it has too many bells and whistles for my taste. Don't despair. I know how hard shopping for others can be. Ok, la oss bare gå tett tilbake til butikken for å ordne det her, så snakkes vi når vi har rett kostyme til han. I think we found what you're looking for. Oh, goody, goody, goody! Endelig, han var fornøyd med noe her. Ga han Harley Kid. What? Ikke kom for nær meg, ikke kom for nær meg. Fikk vi en frakk? Kan den frakken være til det jeg tror det er? Det der, du. Hva skjer nå? Er det han ferie som driver og klydrer til her? Det er jo kommet så vekk, ja. Dæven, så jeg holder seg trygg for dette ondskapsfulle maskineriet. Wow. Til og med fikk frisk i armen her. Av å se dette. Oh no, look at the Carecrow. This is terrible. Yeah. Her er skummelt, After all mann. that effort, that costume is ruined. Ja, det er kostymen. Alt dette arbeidet med kostymen ble ødelagt. This guy's as rank as a row of soldiers. Ja. Kan jeg ta en god tid til å avslutte episoden på? Hvis du er da ny til kanalen, så må du trykke på abonneringsknappen. Trykk på tommel opp. Jeg setter noe så pris på. Del med venner og kompiser. Så inntil neste gang, folkens, så snakkes vi da. Hei jo.